In a major operation at the Assam-Tripura border, Assam police seized 14,250 bottles of narcotic cough syrup from a watermelon-loaded truck heading towards Tripura. The incident occurred early morning at Churaibari watch post. Acting on a tip-off, police conducted Naka checking and thoroughly searched vehicle heading towards Tripura. During the operation, the contraband was recovered from a truck bearing registration number AS26AC 1102. A case under the NDPS Act was registered and both the driver and co-driver were arrested. The arrested driver, Nazrul Islam, is a resident of Barpetha district in Assam, while the co-driver, Muslim Mia, is from Melaghar in Shipajala district of Tripura. Additional SP of Sri Bhumi district, Anirban Sharma, informed that the seized cough syrup has an estimated market value of around rupees 1.5 crore. আমাদের কাছে খবর ছিল এরকম নিষিদ্ধ দ্রব্য নিয়ে গাড়ি একটি আসবে, সেই মর্মে আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তল্লাশি চালাচ্ছিলাম, নাকা চেকিং চালাচ্ছিলাম। তাতে আজকে সকাল 6:30 নাগাদ এই চুড়াইবাড়ি ওয়াচ পোস্ট যেটা আছে সেখানে আমরা একটা আমরা আটকেছিলাম। সেটা তল্লাশি চালাতে ট্রাক ভর্তি ছিল তরমুজ ফল তরমুজ, তার ভেতরে আমরা পেয়েছি 14,250 বোতল ব্যান্ড যেটা নিষিদ্ধ কোডেইন কাপ সিরাপ, সেটা আমরা জব্দ করেছি। যথাবিহিত আইনি ব্যবস্থা নিচ্ছি। The driver claimed that the fruits were meant to be delivered to Maharajganj market in Agartala and stated he was unaware of the other items in the vehicle. Police said the truck had originated from Guwahati and further investigation is underway, including questioning the vehicle owner. Bureau Report, Fact Finder.